Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 23rd June 2026. Here we go. Prime Minister Narendra Modi commissions 3 indigenous naval ships in Kolkata. ఏం చేశారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇండిజినియస్లీ బిల్డ్ అయిన 3 ships కి కమిషన్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట. ఎక్కడ? ఇన్ కోల్కతా. లెట్స్ సి. Commissioned 3 indigenously designed and built naval ships at Syama Prasad Mukherjee Port. Syama Prakash Mukherjee Port, which is in Kolkata, akkada inaugural చేశారన్నమాట. Strengthening India's maritime security and self-reliance in the defense manufacturing. అంటే వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన మీద మనమే సెల్ఫ్ రెసిలియంట్ గా ఉంటున్నాము అని అర్థం. ఇంతకీ ఏంటి ఆ 3 నేవల్ షిప్స్? ఒకటి ఐఎన్ఎస్ దూనగిరి. దీంతో ఏంటి ఉంది? అడ్వాన్స్డ్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్. నా వాట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్? స్టెల్త్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక లేజర్ తో గానీ లేదంటే రాడర్ తో గానీ వేసినా కూడా డిటెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండే క్యాపబిలిటీస్ ని స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్ అని అంటారు. ఈ ఐఎన్ఎస్ దూనగిరిలోని స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో combat and surveillance capabilities బాగున్నాయి. At the same time operates in a lower radar visibility. These are the 3 things Dunagiri is giving us. Next we have INS Sanshodak. ఇదేంటి? Large hydrographic survey vessels. Yeah, and also it will help the seabed mapping and navigating service. అంటే మ్యాప్ యొక్క సారీ బీచెస్ కానీ సబ్మెరైన్స్ కానీ దాని యొక్క సీబెడ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి దాన్ని కంప్లీట్ గా ఇది నావిగేట్ చేయగలదు. అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాపింగ్ కూడా చేయగలదు అనమాట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఐఎన్ఎస్ ఆగ్రే. ఇదేం చేస్తుంది? యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ షాలో వాటర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ ఆల్సో డిజైన్డ్ టు డిటెక్ట్ అండ్ కౌంటర్ ఎనిమీ సబ్మెరైన్స్. ఇది మెయిన్లీ ఎనిమీ సబ్మెరైన్స్ మీద అటాక్ చేయడం కోసం తెచ్చారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 3 things, 3 naval ships which are inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi in Kolkata. INS Dunagiri, INS Shanshodak, INS Agre. Okay. Indigenous అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు కదా. All these 3 ships were designed by the Indian Navy completely indigenously, Warship Disk Bureau, and constructed by Garden Reach Shipbuilders and Engineering in Kolkata. More than 200 MSMEs. ఎంఎస్ఎంఈస్ 200+ ఎంఎస్ఎంఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇంట్లో ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం 75% ఇది ఇండిజినియస్ గానే ఉందన్నమాట. ఓకే, వాట్ క్వశ్చన్ డు వి హ్యావ్? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ కమిషన్డ్ విచ్ 3 indigenously built naval ships at శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్ కోల్కతా? ఐఎన్ఎస్ దూనగిరి, ఐఎన్ఎస్ సంశోధక్ అండ్ ఐఎన్ఎస్ ఆగ్రే. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. India inducts first indigenous hovercraft into Coast Guard. Let's see. Indian Coast Guard inducted its first indigenously manufactured air push vehicles. ఏంటిది? ఫస్ట్ హోమ్ గ్రోన్ hovercraft అనమాట, which is manufactured by Chowgulco Private Limited, which is in Goa. So part of 6 ACVs ordered by the Indian Coast Guard లో ఇది ఒకటి అనమాట. Developed by Make in India initiative, yeah, and also Atmanirbhar Bharat initiative, marks a major step in indigenous defense manufacturing system. ఇంతకీ అసలు ఎయిర్ కుషన్ వెహికల్ అంటే ఏంటి? ఎయిర్ కుషన్ వెహికల్స్ ఆర్ హోవర్ క్రాఫ్ట్స్ దట్ మూవ్ ఆన్ ఏ కుషన్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా? కుషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ మీద వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట. పిల్లో టైప్ దాని మీద వెళ్తా ఉంటాయి అనమాట. ఇవి దే కెన్ ఆపరేట్. ఎలాంటి ఏరియాస్ మీద ఇవి ఆపరేట్ చేస్తే? షాలో వాటర్స్ మీద, మడ్డీ వాటర్స్ మీద, శాండీ బీచెస్ మీద, మార్షీ ఏరియాస్ మీద, అట్ ద సేమ్ టైమ్ లో సపోర్ట్ సర్ఫేసెస్ మీద. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్లేసెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. జైనేంద్ర కి జైన్ విన్స్ వాల్ఫ్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్. జైనేంద్ర గారికి వాల్ఫ్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇన్ ఫిజిక్స్. లెట్స్ సీ హూ ఇస్ జైనేంద్ర. హీ ఇస్ అ ప్రొఫెసర్. ప్రొఫెసర్ జైనేంద్ర కి became the first Indian origin physicist to receive the prestigious Wolf Prize in Physics award. ఇంతకీ అవార్డు ఎప్పుడు ఇస్తారు? awarded Wolf Prize in Physics by Israeli Prime Minister, Israeli President అవార్డు ఇచ్చారన్నమాట. Honored for discovering concept of composite fermions. Yeah, కాంపోజిట్ ఫెర్మియాన్స్ అనే టాపిక్ ని అతను డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి అతనికి ఇచ్చారనమాట ఈ అవార్డు. His breakthrough was made in 1989 while he was postdoctoral researchers at Yale University. Composite
Fermionian theory revolutionized the understanding of quantum matter, fractional quantum, Hall effecting, quantum computing. Yeah, for these things it is now helping out. ఇంతకీ జైనేందర్ గారి కోసం మాట్లాడుకుంటే he was born in Rajasthan area, Sambhar, founding director of the Lodha Theoretical Physics Institute, and also he holds degrees in the Maharaja College in Jaipur, IIT Kanpur, and also Stony Brook University. These are the qualifications. No one is going to ask you. Just remember who is Jainendra K. Jain Garu, who won the World Physics Awards. Yeah. Moving forward to the next article, everyone. Now, this is very important. India to host BRICS National Security Advisors Meeting. నేషనల్ సెక్యూరిటీకి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటారు కదా, అలా అవర్ సెక్యూరిటీ ఈస్ ద జెమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా. అజిత్ దోవల్ గారు, సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. సో అజిత్ దోవల్ గారు హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ టు దిస్ మీటింగ్ ఇన్ ద బ్రిక్స్. ఇండియా హోస్ట్ చేస్తుంది. ఇండియా ఇస్ హోస్టింగ్ బ్రిక్స్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ మీటింగ్స్. మిగిలిన బ్రిక్స్ కంట్రీ మెంబర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నేషనల్ సెక్యూరిటీ మెంబర్స్ వచ్చి ఈ మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ హెల్డ్ and hosted by India in the New Delhi region. Yeah. The meeting will be held for 2 days in New Delhi. Ajit Doval will chair the meeting. Ajit Doval Garu, also called as the National Security Guard of India, also called as the Gems Fund of India, is going to chair the meeting. National Security Advisor and senior officials from all BRICS countries will participate. Main theme of the meeting ఏంటి? Non-traditional security challenges confronting the world today. Non-traditional security challenges అంటే ట్రెడిషనల్ గా సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ లో ఏమేమైతే ఛాలెంజెస్ ఉంటాయో, లైక్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ అవ్వచ్చు, ఇవి కాకుండా నాన్ ట్రెడిషనల్ గా ఎక్స్క్లూజివ్లీ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టెర్రరిజం కానీ లేదంటే మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ కానీ ఇలాంటివి మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట. Discussion will be focusing on global security threats, cyber security, new technological securities, and also national security concerns. These are the main topics which we have discussed about. Now, this is a great opportunity for India because India has hosted this, India have started this, and also Ajit Doval Garu is the face of it. మీరు చాలా మూవీస్ లో అజిత్ దోవల్ గారిని చూసే ఉంటారు. అంటే నాట్ హిమ్, బట్ యూరి మూవీ అవ్వచ్చు, పహల్గామ్ అటాక్ అవ్వచ్చు, లేదంటే రీసెంట్ గా వచ్చిన దురంధర్ మూవీ అవ్వచ్చు, అన్నిట్లోనే మన అజిత్ దోవల్ గారిని రెప్లికేట్ చేస్తూ చేశారు. ఈ సచ్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ హీ ఆల్సో వర్క్ యాజ్ స్పై ఇన్ పాకిస్తాన్ ఫర్ మోర్ దాన్ 20 years. సచ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ అసలు. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. Rajendra Kumar Sabo gets additional charges UCO Bank MD and CEO. UCO Bank Urban Cooperatives Bank కి ఇతను MD and CEO కింద వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. లెట్స్ సీ. Rajendra Kumar Sabo has been given the additional charges of Managing Director and Chief Executive Officer of the UCO Bank. So as I have already mentioned you, no one is going to ask you the details, but the Department of Financial Services, which is under Ministry of Finance, వాళ్ళు ఈ చార్జెస్ ని అప్రూవ్ చేశారు. This is the only thing you have to focus upon. Rest of the things no one is going to ask you, so we can clearly skip this article. Yeah. Moving forward to our next article, everyone. Neeraj Chopra, we all know Neeraj Chopra garu, and also Parul Chowdhury named as the best athletes of the year. Neeraj Chopra garu, at the same time Parul Chowdhury garu, these both were considered as the best athletes of the year. Let's see. Olympic medalist Neeraj Chopra and steeplechase runner Parul Chowdhury were named as the best male athlete and best female athlete of the year at inaugural in Indian Athletics Awards. The awards were presented by Athletics Federation of India. The ceremony celebrated outstanding performance during 2025. ఎవరెవరైతే అవుట్స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. యా. నీరజ్ చోప్రా గారి కోసం మాట్లాడితే హీఈస్ బెస్ట్ మేల్ అథ్లీట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ వచ్చింది అండ్ రీసెంట్లీ రిటర్న్డ్ కాంపిటీషన్ ఆఫ్ దోహా డైమండ్ లీగ్ కూడా వచ్చింది. యా. 85.69 meters వరకు వేశారు. The arrow. Yeah. That is our Neeraj Chopra garu and also our Parul Chowdhury garu. What question do we have?
who were named as the best male and best female athletes of the year in the inaugural of Indian Athletics Awards. Neeraj Chopra Garu as well as Parul Chowdhury Garu. Yeah. Moving forward to the next article, everyone. Haryana launches Jal Sanrakshit Haryana AI Clean Energy Projects. So Haryana state అనేది Jal Sanrakshit Haryana AI and Clean Air Projects అని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి లాంచ్ చేస్తుంది అనమాట. సో వైజ్ న్యూస్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కి 4,000 crores అనేది లోన్ అప్రూవ్ చేసింది ఫర్ హర్యానా జల్ సంరక్షిత్ హర్యానా ప్రాజెక్ట్ కి. యాక్చువల్ ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ 5,714 crores, కాకపోతే వరల్డ్ బ్యాంక్ 4,000 crores అనేది అప్రూవ్ చేసింది. ఇంప్లిమెంటేషన్ టైం పీరియడ్ ఎంత 2026 to 2032. ఓకే. Covers 15 clusters spread across 48.94 lakh acres. 48 అంటే ఆల్మోస్ట్ 49 అనుకోండి. 49 ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మీద లాక్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మీద చేస్తున్నారు అనమాట. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? వాటర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ హర్యానా. సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన మీద మనం డిపెండ్ అవ్వడం. అండ్ ఆల్సో ఎన్షూర్స్ ఎఫిషియంట్ అండ్ ఈక్వటబుల్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అందరికీ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడానికి అట్ ద సేమ్ టైం promoting groundwater resources conservation and sustainable water usage. These are the three things they are focusing upon. Yeah. So, major components in the rehabilitation of 678 canals across the states, restoration of 620 water channels, upgradation of 120 canal-based micro-irrigation projects, and also reclamation of 2 lakh acres of water lost area. These are the main things we are going to focus upon. Let's see how far the Haryana is going to utilize the fundings given by the World Bank. Yeah. Moving forward to the next article, everyone. Harmanpreet Kaur becomes first cricketer to play 200 T20 internationals. Harmanpreet Garu, first women cricketer. Actually, first cricketer to play 200 T20 internationals. Let's see. Indians women cricket team captain Harmanpreet Kaur has become the first cricketer in history, both in male and female, to play 200 T20 international matches. Achieved the milestone during the India's match against South Africa in ICC World Cup T20. మనందరికీ తెలిసిందే కదా, women's team won against the South African region. Yeah, she made her debut in 2009 for the first time in T21. Yeah, and has become a key player in the India's rise in women's cricket and in the last 17 years వరకు. Yeah, ఇంకా కెరీర్ అచీవ్మెంట్స్ తో చూస్తే she is first Indian cricketer, male or female, to be playing in 100 T20 and now 200 T20 కూడా ఆమె ప్లే చేయబోతున్నారు. హైయెస్ట్ క్లాబ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద women's international cricket also. Yeah, led Mumbai Indians women in WPL titles. ఆమె ముంబై ఇండియన్స్ కూడా చూస్తున్నారు అన్నమాట. యా. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ 200 T20. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ స్కిప్ ఎవ్రీథింగ్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Keir Starmer announces resignation as United Kingdom's Prime Minister. యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన కీర్ స్టార్మర్ గారు రిజైన్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. So reason ఏంటి? Announce his resignation as the Prime Minister and the leader of Labour Party. Yeah, he will continue as a Prime Minister until successor is elected. వేరే వాళ్ళు ఎలక్ట్ అయినంత వరకు అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ పొజిషన్ లో ఉంటారు. అండ్ ఈ లీడర్షిప్ ప్రాసెస్ అనేది July 9th నుంచి బిగిన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. న్యూ లీడర్ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ ద చార్జ్ బిఫోర్ పార్లమెంట్ రిటర్న్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్. పార్లమెంట్ సెషన్ వాళ్ళకి సెప్టెంబర్ లో ఉంటుంది. ఇది స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఎలక్షన్స్ అనేవి జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంతకీ ఎందుకు రిజైన్ చేశారు? He accepted the view of his parliamentary party that he may not be the best person to lead the Labour Party into the next generational elections. అతను ఏమనుకుంటున్నారంటే the Labour Party's goals and his personal goals are not aligned. యా, అందుకని ఇతను కంటిన్యూ చేద్దామని చేయకూడదు అని అనుకుంటున్నారు అనమాట. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అవర్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. ArcelorMittal partners with AWS to accelerate AI-driven steel manufacturing. Yeah, ArcelorMittal has partnered with Amazon Web Services (AWS)
to modernize and automate the global operations using cloud computing, artificial intelligence, and all. So they both are going to tie up. The main goal is safety, asset reliability, energy efficiency, operational performance, and support companies' digital transformation strategy. These are the main things the both companies are going to focus upon. Since they both are private companies, no one is going to ask a question related to it. But yes, you have to remember that there are high chances that this may increases the job opportunity and the employment rate in the software sector. So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. Please give us like, share, comment, and subscribe. And please follow all of our social media platforms Race for Jobs. Thank you, everyone.